Well, we have breaking news. It is just coming in on the broadcast. The Akali Dal has quit the alliance with the BJP. The Akali Dal has quit the BJP and they will no longer be a part of the NDA alliance. Sukhbir Singh Badal has said that we cannot partner with the NDA anymore. The Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal presided over a party core committee meeting with senior leaders, and a decision has finally been taken. This, remember, after Harsimrat Kaur Badal, the food processing minister, quit in Parliament over the farm ordinances. The three controversial farm bills were passed in Parliament, and there was a huge furor in the Rajya Sabha because they were passed with a voice vote. And the Badals, remember, have been out on the streets protesting with farmers, and now the big decision has been taken. Sukhbir Badal has come out and said that they cannot be a partner with the NDA alliance anymore. My colleague Ghazali now joining us on the broadcast. Ghazali, can you hear me? Yeah. So right, all right. Ghazali, this of course is, perhaps the biggest fallout of the three farm bills. yeah, certainly the Akali Dal was facing a lot of heat even despite protesting against the bills yesterday during the Bharat Bandh. They faced hostile reaction from the rural belt of Punjab, and the farmers were demanding that if you are so serious and concerned about the farm bills, you should quit the alliance as well. Just quitting the cabinet post was not enough for the Punjab's farmers here, and today a highest decision-making body of the Shiromani Akali Dal, the core committee, at its emergency meeting here tonight decided unanimously to pull out of the BJP-led NDA alliance because the centre's stubborn refusal to give statutory legislative guarantees over the MSP was the main concern for the Akalis, because they have been protesting against it, and they were facing a lot of pressure in their own constituency as well, because the farmers had started protesting right outside his residence when the entire discussion was going on in the parliament, and even the entire party leadership had been saying this, conveying this to the top leadership, that it is time to call it quits. And today, after a marathon meeting of the core committee, Sukhbir Badal announced that they are going to pull out of the alliance now. Right. And Ghazali, can you break down for us, in terms of numbers, what does this mean for the NDA alliance? In Punjab, basically BJP has just 2 MLAs and Akalis have 10 MLAs. So in terms of MLAs, it won't have that much of, in terms of electoral numbers, though both the parties were reduced to single digits in the last assembly elections. So as of now, it is more of a sort of a posturing for Akali Dal because it wants to cater to its own rural voter base right now. Right. After this. Ghazali, I'm going to interrupt you for just one moment. We do have Sukhbir Singh Badal's reaction. Let's just play that out. ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ सेंटर की सरकार जेडी एनडीए की सरकार जिसने आज जेडे तिने ऑर्डिनेंस लियाते हैं जेडे अपने पंजाब विरोधी है सही बने ते देश के किसानों के विरोधी है असी उस पार्टी के उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। दूजी गल जेडी वड्डी गल असी पार्लीमेंट च भी मैं गई ते बेनती की कि जम्मू कश्मीर नाल दा सूबा है जिथे जम्मू कश्मीर पंजाबी लोग बोलते हैं ते मेरी तायद पार्लीमेंट में फरूक अब्दुल्ला जी जो उत्थों के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा सी कि मैं भी पंजाबी बोलता ते पंजाबी नूं मानता होनी चाहिए है। देखो सेंटर की सरकार ने अंग्रेजी नूं मानता दे दी जिहड़ी अपनी देश की भाषा नहीं पर पंजाबी जो बोलते सी लोग
ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। तो इस करके साडी सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लिते गए हैं, श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है, तो सरकार तो इस्तीफा देता। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद।